kama tunasonga karibu ili tuweze kuimba wimbo namba 46. Wimbo namba 46 ndio tunaanza ili tuweze kusimama sote ili tuweze kuimba hiyo wimbo. Wimbo namba 46. Miguuni pake Yesu. Bwana, hiyo sauti. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri, niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenigusa moyo. Miguuni pake Yesu, pahali bora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya salama, napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki Mwokozi, miguuni pako, unitazame kwa upendo, nione uso wako. Nipe Bwana nia yake, ili nionekane. Nimekaa na Mwokozi, aliye haki yangu. Tuweze kuomba. Baba uishe milele, tunakushukuru katika jioni ya leo. Asante kwa sababu umetembea nasi wiki yote na imekupendeza jioni ya leo tuweze kukusanyika hapa ili kufungua sabato yako takatifu. Tunaomba utukubali jinsi vile tulivyo, tusamee, ututakase na damu ya mwanao Yesu Kristo. Wote ambao wanaendelea kufuatilia msururu huu wa mafundisho ya Biblia, tunaomba uwabariki popote pale walipo. Tunaomba sote kwa pamoja tuandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili, zaidi sana kwa ajili ya ibada ya sabato yako takatifu ambayo imekwisha kuingia. Tunaomba sasa tembea pamoja nasi na Roho wako Mtakatifu atuongoze katika maandiko ambayo tutasoma jioni ya leo, iweze kutufaa katika ufalme wa mbinguni. Ni katika jina la Kristo nimeomba na kuamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi karibuni tena katika jioni hii ambapo tunaenda kusoma maandiko matakatifu machache tu hapa ili tuone ni yapi Mungu ako nayo na kwetu sisi katika jioni ya leo. Naomba kuwakaribisha nyote popote pale mlipo, tulioko hapa kanisani, mlioko kule mahali mlipo. Mungu awabariki. Tujumuike pamoja katika maandiko haya matakatifu. Hatimaye Mungu ana jambo la kuzungumza nasi katika jioni ya leo. Naomba sasa tuweze kuweka mawazo yetu katika maandiko matakatifu, tukifahamu ya kwamba tunaenda kusoma katika kitabu cha Luka chapter 8. Wazo kuu ambalo tunaongea juu yake jioni ya leo, this woman could be you. This woman could be you. Yesu amekuwa na shughuli nyingi katika siku hiyo.
Yesu ameingia katika merikebu na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ile nyingine. Shida imetokea ndani ya bahari, mawimbi makali yamevuma, imepiga na hata maji kujaa ndani ya merikebu ile. Wanafunzi wamefanya kila juhudi ili kuokoa wakati ule ambao ulikuwa unaonekana kwamba ni mgumu kwao, lakini walishindwa. Baadaye Yesu ambaye alikuwa amelala ndani ya hiyo merikebu aliweza kuamsha na wanafunzi hao na akatuliza bahari. Bwana asifiwe. Yesu ametoka katika kutuliza bahari. Wakati wanafunzi wao walikuwa wanaona kwamba wanaangamia, lakini kwa bidii zao hawakuweza kuvua dafu katika kujiokoa ama kutuliza bahari. Kwa hivyo Yesu ikabidi aingilie, lakini kwanza ilikuwa ni wao wafanya akti fulani. Wakamwamsha Yesu, wakamuinsight Yesu kwamba tunaangamia, lakini mwisho Yesu anawaambia imani yenu iko chini. Akatuliza bahari. Baada ya hapo tunamuona Yesu anamponya yule mwanaume ambaye alikuwa na mapepo. Na mapepo haya ambaye alikuwa nayo yanamsumbua kwa miaka mingi, Yesu anakutana naye. Mapepo yameanza kuzungumza. Na mapepo haya yanamuuliza Yesu, je, una nini nasi? Yesu tunamuona baadaye anaamuru mapepo haya yale yanaingia katika nguruwe ambazo zilikuwa zinalisha hapo karibu, na nguruwe hawa wakaelekea moja kwa moja katika bahari na wakaangamia. Yesu katika visa hivyo viwili ambavyo nimezungumza, baada ya hapo amekuwa na umati mkuu ambao unamfuata, unamuandama. Na Yesu huyu basi ikawa ndio tunaingia katika Luka chapter 8 kuanzia fungu la 43. Hiyo visa ambavyo nimesema ni vile ambavyo viliprecede, ni vile ambavyo vimetendeka kabla ya jambo hili ambalo tunazungumza jioni ya leo, ya kwamba this woman could be you. Yesu amefanya mambo ambayo ni ajabu. Pale ambapo kulikuwa kunaonekana kunaangamia, alituliza bahari. He can do the same to you. Pale ambapo mapepo yalimuandama yule mwanaume na kumsumbua miaka mingi, alikemea yale mapepo na yakamuondokea. He can do it to you. But even today, this woman can be you. Karibuni katika Luka chapter 8 from verse 43. Luka mtakatifu chapter 8 from verse 43. Biblia inasemaje? Chapter 8 from verse 43. 43. Mwanamke mmoja ambaye amekuwa na damu, ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimia mali zake zote kwa kuwapa waganga. Kuanzia 40. Yeah. Nasema basi Yesu aliporudi mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. 41. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. 42. Kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12, na alipokuwa akienda makutano walimsonga. 43. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimia mali zake zote kwa kuwapa waganga,
asipate kuponywa na mtu yeyote. 44. Alikwenda nyuma yake akagusa upinde wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Bwana asifiwe. Tunaongea juu ya mada, this woman could be you. Mwanamke huyu anaweza kuwa ni wewe. Yesu baada ya kutuliza bahari, Yesu baada ya kuponya yule demon possessed man, umati mkubwa unaandamana naye. Katika fungu hilo la 40 la Luka chapter 8 inasema now when Jesus returned, akirudi kutoka kwa mambo hayo ambayo nimekwisha kuyatacha, umati mkubwa ulimkaribisha na ulikuwa unamfuata. Maana hata hivyo walikuwa wanamtarajia. Na umati huu mkubwa, basi kukawa hata katika hiyo umati kuna mwanamume mwingine ambaye mtoto wake alikuwa mfano nini? Mgonjwa, anaitwa Jairus. Basi alikuwa hata naye anamfuata Yesu ili akaweza kwenda nyumbani kwake akamponya binti yake. Katika pilika hizo, Yesu basi katika akiwa ndani ya umati huo, na kila mmoja alikuwa anataka kuwa karibu na yeye, walikuwa wanasukumana, watu walikuwa ni wengi. Basi ndio tunaingia katika 43 ikisema kwamba na katikati ya hiyo umati, nataka muone huo umati na watu vile walikuwa wanasukumana, watu vile walikuwa wengi. Watu hawa walikuwa wote na matarajio yao tofauti. Ukiwemo Jairus ambaye binti yake alikuwa anaugua nyumbani na alikuwa karibu kufa. Basi kila mmoja hapa alikuwa na mahitaji tofauti. Sasa katika hiyo pilika na katika hiyo kusukumana, kukawa na mwanamke huyu mmoja ambaye alikuwa na issue. Katika tafsiri nyingine ya Biblia hizi ambazo mko nazo, the Bible says this woman had an issue. Alikuwa na jambo, alikuwa na shida, alikuwa na changamoto fulani. Na mwanamke huyu acha tajwa jina katika maandiko haya. Ndio maana nikasema ya kwamba jioni ya leo tunazungumzia juu ya this woman could be you, this woman could be me. Alikuwa na jambo, jinsi vile hata wewe umekuja hapa ama unasikiza ubiri hili ya kwamba una jambo na nani? Na maisha yako. Una jambo ambalo limekusumbua katika maisha yako. Una jambo fulani ambalo limekusukuma katika maisha haya. Una jambo ambalo umetafuta suluhu katika sehemu mbalimbali ya dunia hii, kwa watu ndani ya dunia hii umekosa suluhisho. Una jambo. This woman could be you. Tuko katika dunia ambayo ina shida nyingi, ina mambo mengi, na wakati ambapo tunakutana katika sehemu mbalimbali, tunaona ya kwamba hata huyu mwanamke naye alikuwa ameumia na jambo hili la kutokwa na damu. Miaka mingapi? 10. Hiyo miaka ni michache. Hiyo sio miaka michache ambayo mtu kuwa ndani ya ugonjwa wa aina hiyo kwa katika kipindi hicho chote. Believe you me, watu hata walikuwa wamemkataa. Walikuwa wanasema na huyu na vidonda vyake na damu anatokwa, tena sijui inatoka every minute, it was just flowing, you know. Na nyakati kama hizo sijui kama kulikuwa na Pampers, sijui ni pads, whatever you call it. It was not there. So she was a disgrace. Alikuwa hata amedharauliwa. Alikuwa hata anakejeliwa. She had been even set aside kuchangamana na watu wengine. So katika hiyo hali ilimuongezea huzuni zaidi. Na katika hali ya kumuongezea huzuni zaidi, alikuwa amejaribu kutafuta suluhu. Biblia inasema ya kwamba ametafuta suluhu but no one could heal her. Wakati Biblia inasema kwamba no one could heal her, hakuna hata mmoja alipata kumtibu matibabu yake. Ugonjwa wake, shida yake, the issue she had.
no physician. Yaani ametembea kwa madaktari wale ambao wana ujuzi. Hawakuweza kumpa suluhu kwa shida yake. Hawakuweza kung'amua kwa nini anatokwa na damu siku baada ya siku. Hawakuweza kutoa suluhu ni njia ipi afanye ama afanye badiliko gani katika hali ya ulaji wake ili iweze kusort out hii problem. Hawakuweza. Basi ikawa hata amefikia mwisho hapo, hata ameenda kwa wawanga na watu wengine, hata na marafiki, because marafiki pia na hao wako na ushauri wao ambao waliweka katika kuaddress issue yake. Haikuwezekana. Miaka 12. This woman could be you. This woman could be me. This woman alimsikia Yesu. Alimsikia Yesu. Alimsikia vile vitendo, including the latest ambayo alikuwa amefanya of healing the demon possessed man, ambaye mapepo walitoka ndani ya huyu mwanaume mmoja. Sijui elfu ngapi mlianza kuita 3000 mapepo kwa mwanaume mmoja, wote wakaangamiza nguruwe baharini. Mwanaume huyu akanusurika, akapona. Hayo yote ameyasikia. That was the latest incident. Yesu huyu ametuliza bahari. Wanafunzi walikuwa wanaangamia. Yesu huyu ametuliza bahari. Yesu amefanya mambo mengine mengi huko nyuma. Huyu mwanamke alipata habari. Habari ilipomfikia akawa anatafuta mbinu, kama vile Zakayo alitafuta mbinu ili amfikie huyu Yesu. Lakini tunaona katika hali hii a crowd, umati mkubwa wa watu, they surrounded Jesus. They were following Jesus. Na sasa walipokuwa wanamfuata kwa karibu zaidi na kwa wingi, ikawa ndio inaendelea kufanya hali kuwa ngumu zaidi kumfikia huyu Yesu. Kumbuka, even the way she was dressed, she was not even able to reach karibu na watu, kwa sababu hata hivyo labda alikuwa hata ananuka. Insi hata labda zilikuwa zinamfuata kwa sababu ya hali yake. So even people ambao walikuwa wanamzingira Yesu, they were trying to keep away from her, ili asiwanajisi. She was in trouble. She had an issue. Now, this woman, nevertheless, having heard the hint ya kwamba this is the one who is in this crowd, she made every effort ili ya kwamba aweza kumfikia huyu Yesu. Why? She had an issue. Alikuwa na jambo limemsumbua miaka 12. Hajapata amani. Hajajua amani ni kitu gani. Hajajua urafiki ni nini, maana marafiki wote walimtoroka. Hajajua familia ni nini, maana hata familia labda walimtenga. She had an issue. Na alijua sasa katika huyu ambaye nimesikia visa vyake, labda nitapata suluhu kwake. You might have heard about Jesus, but have you encountered Jesus? Hakuna mwanadamu chini ya jua ambaye hajakuwa na issue na jambo fulani katika maisha haya ambalo limemsukuma hadi akatafuta usaidizi kutoka kwa sehemu ambayo labda hajapata usaidizi. Umekuwa na jambo ndani ya familia miaka mingi aliishi. Umekuwa na shida na kutafuta kazi miaka mingi, unajaribu hapa na pale haipatikani. Umekuwa na ugonjwa fulani ndani ya mwili wako, hakuna daktari ametoa jibu. Kisukari na kusumbua, pressure na magonjwa mengine kama hayo, watu tumesakam kuishi kwa hiyo hali. Sasa tunatembea hata na dawa kwa mfuko, hata zaidi ya 12 years. Jioni ya leo nataka kukuambia we can do the same thing this woman did.
That's why nimesema this woman could be you, this woman could be me. I wish our name was here, but because our name is not here, that's why it could be you, that's why it could be me. Tumekuja hapa tukiwa na issue fulani ambayo imetusumbua, ambayo tunaona ya kwamba ni wapi tutapata suluhu. Tumekosa suluhu. Thank God this day mwanamke huyu ambaye alikuwa amekaa kwa giza ya shida, it became morning for her. I want to tell you friends today kwamba usiku unaenda kuingia saa hii, lakini after 12 hours usiku utapita. It will be morning another day. Oh, your dark days will not be dark forever. Your unfortunate days will not be unfortunate forever. One day it will be morning. One day it will brighten up. One day it will be solved. One day Jesus will intervene, just like he intervened here, and it was morning once more after 12 years. What happened here? Now, having been unable to reach Jesus Christ, she came up from behind. You know, kuna watu mascribes, watu ambao ni wakubwa, hata wanafunzi walikuwa karibu na Yesu, wamemsingira kabisa, hata wako mbele kama security bodyguards, you know, wanajaribu kupisha watu Yesu apite. Sasa akaona huku kutoka sehemu hii ya mbele, I'm not going to be able kumfikia huyu Yesu. I want to tell you tonight, katika kumfikia Yesu, you need to do an extra effort. You need to do an extra effort. People, even fellow worshippers, can block you from reaching Jesus. They can block you from meeting Jesus, the Savior, who will sort out your problems. Even your fellow friends can be able to block you from meeting Jesus Christ. They did here. But Mungu alimfungulia njia, akasema atapita nyuma. Akasunguka nyuma yake. Sasa wakiwa wanaenda, akawa anapiga mahesabu, now what should I do? If only she considered in her heart, if only I could only touch upinde wa nguo yake. Hata si nguo yote, upinde wa nini? Wa nguo yake. She came up from behind and touched the edge of his cloak. And what happened? Immediately, mara hiyo kule kutoka damu kwake kukasimama. She dried up. She felt like a new lease of life inside her. She felt something has changed inside her just by a mere touch. Just by a mere touch. Remember, she had spent all to get all the healing that she could get. But it didn't give her any solution. Alikuwa hata amechangiwa. Jinsi wengine wetu tunachanga katika kutimiza malengo ya matibabu ya wapendo wetu ama sisi wenyewe. Lakini mwisho wa yote hata mtu anafariki. She had gone through all that. But nobody gave her a solution. She never made it to heal. Now, she reached the end of things. Na sasa suluhu hii ambayo ni Yesu alihusika ilileta uponyaji mara moja. And at what cost? For free. Bwana asifiwe. Yesu ambaye alikuwa amelipa gharama yake kule msalabani ili tupate uponyaji, alipata kumponya huyu mwanamke instantly. I want you to consider this case. Remember, this woman could be you. This woman could be me. Jesus was touched
While the woman felt an healing power in her, Jesus felt the same. Maana hivyo hivyo na yeye alisema, kuna nani amenigusa hapa? Kuna mtu amenigusa hapa. Kuna mtu amenigusa hapa. Who admitted kwamba amemgusa? Verse 40 what? 45. Who touched me? Jesus asked. Yes, then? Makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Watu wangapi walikana? Ni watu wangapi walikana? From this reading, ama hakusikia lakini. When they all denied. How many people denied? But how many were following him? How many were following him? So many. A crowd. Huge crowd. But they denied that they did not touch Jesus. Now, let me ask you. Yesu ndani ya umati hakuwa juu ya gari kama vile tunaona ma politicians wetu. He was just walking with the crowd. Is it truly logical ya kwamba hakuna mtu alimgusa? Hakuna mtu alikuwa anamkaribia kabisa kabisa katika ile matembezi yake. They were touching him. They were coming even closer to him. They were even pushing him to come closer to him. But that did not touch him. That did not touch him. After all, how many people come to church that they are coming to worship? But only one has come to do what? To worship in truth and in what? In spirit. That's what we are saying here. A crowd could be following Jesus. A crowd could come to church. A crowd could come to an evangelistic meeting. But only one person would touch the faith of Jesus Christ. Bwana asifiwe. I don't know whether you come to church for a show or you come that your issue will be met by the Savior. When you come for a specific purpose that your issue will be met and by faith it will be solved by the Savior, Jesus will recognize you. Jesus will ask, who touched me? Everybody will say, nilikuweka hata sijui memory verse ilikuwa inasema nini. But she felt the difference in her. And when everybody said, no, but that's touched you. But they are with him. They are with him. But their aspirations are not affected or touched Jesus Christ as the Savior. Then ndio Peter anaingilia akimbele yake anasema watu ni wengi hapa. You know what did he say? What did Peter say? Yes. Watu hawa wengi wanakusunguka hapa ndio hao wamejaa kabisa hapa. Yes, na kukusonga, which means they were touching who? Jesus. Then Jesus insisted, I am not interested with the crowd who are here. I am interested with the one person who has done what? Touched me. This is the person I'm looking for. Tonight, brothers and sisters, Jesus is looking for just one person. One woman. Who could be you? Who could be me? Who could touch who? Jesus. Jesus would not be interested in the crowd. He would be interested in just one person. And he would still insist because anamjua. Kwani nataka kuniambia kujua ni nani? Alijua ni nani. But he wanted this person to identify him or herself. Then what happened? Ama umemaliza kusoma hapo Yes. Maana naona ya kuwa nguvu zangu zimefanya nini? Simenitoka. This is a matter of faith. Bwana asifiwe. This is a matter of faith. Kugusa nguvu za uponyaji za Yesu, it is a matter of what? Faith. It is not how much money you will spend. It is not how much money you will give. Because she did so and she was never healed.
It needed an act of faith. Huyu mtu ambaye amenigusa, nimesikia nguvu zangu zimefanya nini? Zimenitoka. Who is this? What do you think was going on in the woman's mind at that time, wherever she was? Hapo chini. Alipoona ya kwamba hawezi kustirika, Yule mwanamke alipoona ya kwamba she could not be unnoticed anymore. Hawezi kustirika anymore. Kwa nini angeweza kustirika anymore? Huh? Because something unusual had happened with her. What was that? She completely became dry. She completely healed instantly. She could not hide that. You cannot meet Jesus. You cannot face Jesus. Jesus cannot meet you by faith and hide it anymore. So as Jesus was questioning who has done this, she said, sasa hapa nimepatikana. Hangejistiri anymore. So she did what? yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka. Anatetemeka, Bwana asifiwe. Anatetemeka, but she is well. She's well. She's not the same as she was. Then she came where? Mbele ya nani? Where is the umat? You remember, brothers? The crowd does not matter. It doesn't matter how many we fill this church. It doesn't matter how full we come here to worship every other Sabbath. Jesus will be interested with just one person. Who? One person. This one person who will come before him and do what? Akamweleza. This person who will come before Jesus and explain before the crowd that I met Jesus and I was completely healed. This is the person ambaye Yesu anatafuta. Jesus is not looking for a crowd. He is not interested in the crowd. The crowd can even touch him. They can sukuma yeye hata karibu aanguke. Lakini they did not touch his faith. Bwana asifiwe. Huyu mmoja tu mpaka ajitokeze. Na huyo mmoja anaweza kuwa ni wewe, anaweza kuwa ni mimi. This woman could be you, it could be me. Bwana asifiwe. What did she say? Akaanguka mbele ya watu wote, sababu yake ya kumguza jinsi alivyoponywa mara. Itarudia. Akatetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele za watu wote. Akamweleza mbele ya nani? Was that not a public confession? Was it not a public testimony? Hello? Ama naongea Kizungu amsikii. Hiyo ni shuhuda tosha mbele ya watu ya kwamba Yesu amemtendea nini? Alimtendea nini hapo? Sababu yake ya kumguza hata si ilikuwa inajulikana. Ni sababu gani ya kumguza? Alikuwa na issue miaka ngapi? 12. Na ametafuta usaidizi kila mahali. Haikupatikana. Suluhu ilikuwa kwa nani? Kwa Yesu. Na Yesu akamwambiaje? Naendelea kusema na jinsi alivyoponywa mara. Yes. Akamwambia binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Bwana asifiwe. I want somebody to carry that statement home. Ya kwamba you are publicly confessed. Umetoa shuhuda ya kwamba Yesu amekutendea nini? Uponyaji. Na amesuluhisha shida ambayo imekuwa changamoto kwako kwa miaka mingi. Sasa nakwambia jambo moja. Jinsi vile alipomwambia yule mwanamke pia aliletwa kwake kwamba amesini. Fanya nini? Imani yako imefanya nini? Imani yako imefanya nini? Imani yako imefanya nini? Yesu si angetoa imani aweke pesa. Pesa yako imekupo. Shetani anatufanya tunasahau ya kwamba imani yetu kwa Mungu inaleta uponyaji. Imani yetu kwa Mungu inaleta suluhu. Imani yetu kwa Mungu inaleta uponyaji ndani ya miili yetu.
kwa magonjwa ambayo tunatembea nayo, ambayo tumeagree na tumesuccumb tu ya kwamba imekuwa part of us. God is able to heal. Hamuna mpango wa kusema amina? Sawa tu. Our God is able. He is able. Only an act of faith. And then zako, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Now, what do you think was the breaking news the following morning? Ungeenda hapo kwa street sijui ni Jordan ilifanyika sijui ni wapi huko, uangalie gazeti. What could have been the headline? Huh? Huh? A woman who was in disgrace, who was an outcast, amekataliwa na watu, alikuwa ananuka kila mahali. Sasa yeye alikuwa hata sijui ni nini, alikuwa hata karibu kufa miaka 12, aliponywa baada ya kufanyiwa upasuaji. No. Aligusa mtu ambaye anaitwa nani? Yesu. Naomba wewe na mimi tupate nafasi kama huyu mwanamke, tupige hatua ya kumgusa Yesu tonight. She did not find it easy to reach Jesus. We will not also find it easy. Yes. It will not be easy. You will have to struggle. You will have to walk around the clock. You will have to dwell in prayer and even Bible study and even everything else. Ili umfike nani? Yes. It's not a walk in and walk out basis. No. She struggled from the front, not possible. From the other side, ndio wamejaa zaidi. Ni sisi labda tumefunga mtu fulani kumfikia Yesu. She had to look for another strategy ya kumfikia nani? Yesu. Why? Because she had an issue. I don't think there is anybody listening to me tonight who does not have an issue in this life. And Jesus is saying, bring your issues to me. Ama kusema hivyo katika 11:28 Matthew. Njooni kwangu nyote mliofanya, mliolemewa na mzigo. It's just a simple statement, but do we believe that? Nami nitawapumzisha. Are we ready to go to Jesus Christ? She made a step of faith. Dejected as she was, frustrated as she was, she had run out of all money, but she made a step of what? Of faith. And Jesus did not disappoint. I want to assure you tonight, Jesus will not disappoint. He will rise up to the occasion and meet your issue. He is there for it. Are you ready to meet him? Are you ready to touch Jesus? Just one person. He will be looking for who? One person who touched him. He might not be interested in the crowd who will come here even tomorrow, or even those who are here. He is only interested in one person. By the way, you are not here by accident. You are not here by accident, or you are not listening to this by accident. God might have purpose to touch and meet your issue. If he met her issue, why not your issue? Bring it to who? To Jesus. And he would say, somebody has done what? I want to do that. Who will accompany me? Yes, I want to take my issue to Jesus. Who will accompany me take their issue to Jesus Christ? Just stand up. We want to pray. Yes, Jesus is saying, bring it over. Leteni kwangu. Njooni kwangu. Huyu mwanamke hakuogopa. Alikuwa anachekwa lakini hakuogopa. Watu walikuwa wengi lakini hakuogopa. Watu walikuwa hata wanamsingira Yesu, hata wanaweka mikono namna hii, they want to protect him that nobody should reach, but she didn't fear that. She rose up to the occasion akasema, I must. This is the opportunity ambayo sijui itatokea lini tena. I must utilize this opportunity. And she did that. The results were marvelous. It was an act of faith. She didn't mind about how many were there to witness. She didn't mind how many were there to continue laughing at her, because hata hivyo walikuwa wamemchukia, walikuwa they had written her off. To them she was a disgrace.
but him, between her and Jesus, she saw healing. I want to propose to you that between you and Jesus, there is a difference which he wants to make in your life. He only needs a step of faith from you, from me. Our example will go down like this woman. I wish we could walk together this journey of faith. Mungu akona jambo la kufanya na wewe na maisha yako. Don't think it is too much. Don't think it is taken too long. Don't think it is incurable. Don't think it can't be found. With Jesus it is possible. With Jesus it is possible. Ni imani tu. Na imani does not cost anything. It is free because our Father gives it freely, because His grace abounds. Mungu awabariki wale ambao mumeamua kupeleka jambo fulani kwa Yesu. Na Yesu jioni ya leo, I want to pray to intervene and step into your issue just like this woman and bring change. Change which publicly you will stand and confess that I had faith in my Savior, and my Savior stepped into my issue. I am now a proud child of God. Tumwendee Mungu wetu kwa kweli na kwa imani. Na yeye, He will not disappoint us. May God bless you so much. Tuweze kuomba. Mungu uishie milele, tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Hata yule mwanamke ambaye alikuwa amekataliwa, hata apendwi na yeyote katika jamii, ulimpenda hata hivyo. Hata sisi Baba, katika mienendo yetu na maisha yetu tumeasi sheria zako. Hatupendezi mbele zako. Lakini hivyo hivyo bado unatuita tulete mizigo yetu kwako. Kama yule mwanamke alivyosogea na kukutafuta kwa njia zote, maana alishindwa mbinu ya kusuluhisha shida ambayo limemsonga katika miaka mingi. Nasi pia Baba, jioni ya leo tumesimama mbele zako. Peke yetu hatuwezi. Fedha zetu hasiwezi. Marafiki zetu hawawezi. Madaktari wale ambao tunakaa kama tunaamini hawawezi. Uwezo unatoka katika kuwa na imani na wewe. Na imani yetu jioni ya leo tunaiinua kwako. Baba, kila mmoja wetu katika jambo ambalo aliko moyoni mwake linamsumbua katika maisha haya, kuna jambo lile ambalo ametafuta, kuna kazi ile ambayo ametafuta, kuna mjumba yule ambaye ametafuta, kuna familia ambayo iko na jambo moja au nyingine, kuna kutoelewana hapa na pale na marafiki na majirani, hata ndani ya nyumba. Baba, kuna issues kama hizo ndani ya wana wako. Tunaomba usipokee jioni ya leo. Unaposipokea jioni ya leo, Baba, kwa imani ukatoe suluhu jinsi ulivyotoa suluhu kwa yule mwanamke. Hebu na ile mfano wa yule mwanamke ukawe mfano wetu, tuinue imani yetu kwako, ukatujenge katika imani yako zaidi sana Baba, ukajiingize katika changamoto ambazo tunapitia katika maisha haya. Ulimpa another lease of life. Tangu wakati ule Baba, maisha yake yalibadilika kwa sababu ulitoa suluhu, tena suluhu la kudumu. Tunaomba hata na sisi ambao jioni ya leo tumekutana na mambo haya, ukatoa suluhu katika mambo ambayo yanatusonga katika maisha haya. Zaidi sana utuandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Bariki watu wako, bariki wana wako, na jioni ya leo Baba iwe ni jioni ya kipekee ambayo tunaanza asubuhi mpya baada ya miaka 12 ya shida na changamoto mbalimbali. Tembea pamoja nasi sasa na hata milele, nikiomba katika jina la Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Tukae. Kristo anapoingilia tunapata suluhu mwafaka. Mungu asidi kuwabariki, nikikaribisha